Hi guys, karibuni tena sana and welcome to Confidently Clueless. So about like 2 weeks ago tulikuwa tunaongelea talking stage. And unajua hizi vitu ziko na mutaratara. So tulipatana na Kamondos tukaongelea what to talk about during talking stages. Sasa today we want to talk about non-negotiables. In relationships. Sijui hata tungekuwa na dictionary lakini according to me venye naelewa non-negotiable. This is something kama happen hii relationship haiendelei. Non-negotiable. We cannot negotiate about it. Alafu juu bedhe tulikam kuona kuna vitu zenye ni non-negotiables kwangu zenye si like they are not non-negotiables. Zingine ziko more personalized. Yeah. It might be a very big issue for you, but for me I'm like no. But there's some that are you know, wherever you are, that must be a non-negotiable. So yeah, that is what we'll be talking about, and I hope you guys will interact with us mtuambie according to wewe nini na negotiables kwako. Alafu pia I asked on my Instagram page, niliuliza my followers nikawauliza and they told me some of their non-negotiables and I'll tell you about them like tukiendelea huko mbele. So moment of silence, tafadhali to subscribe. You're done? Good. Thank you. Let us start. Anzishia. Oh, okay. For me, one is religion. Religion. And I think, okay, for me, it's a non-negotiable from, to the word go, before we get into a relationship. So for me, I'm a Christian and I'm a believer. Okay? I'm a believer of my faith. So siwezi sema ati we can just talk about it. No. If I'm a Christian and I believe in my faith, then I will look for a person who is. So maybe hata kama I don't it doesn't matter if you're good looking aje, it doesn't matter if you're everything I want. If religion we are not together on this, it won't work out. So for me, religion is a very big non-negotiable. And seme kama maybe we've been talking and from the start maybe nilikuwa naona maybe you're a Christian too, because inaweza kuwa I'm a Christian or a Christian, si ndio? But sasa the level of faith pia. Because inaweza kuwa mimi I'm just a Christian, I identify as a Christian because I've been born and raised as a Christian. Yeah. Ile ya kulazimishwa kwenda Sunday school nini. So there's a difference between being a Christian by faith and being evil. And there's just being a Christian because you're not Muslim. You're a Christian because you are born from a Christian household. So which is non-negotiable for you? So for me, it's the fact that a different religion kwanza hiyo. I don't have anything against a different religion, but I just prefer to be with somebody of the same faith. Yeah. And then sasa maybe tukiongea nipate wewe pia you're a Christian and maybe I'm a Christian and maybe we're talking now tumekuwa kujuana, but then nipate that maybe wewe ni Christian, you just identify as a Christian too because you were born and raised, but maybe hata you don't go to church, you don't pray, you're not that much of a believer, you just identify as a Christian, then pia hiyo itakuwa ngumu. Because mimi I would want to bring up my kids in a household where you could bring up your faith in God and what I believe in. I think mi kwangu hiyo ni negotiable. See ati you uko like on another religion, but if you actually believe like there is a supreme being, according to me naweza sema I think I can try kukufanya ukwe on the same page na mimi. Ujapata wale watu wanakuambia churches siku hizi ni place ya kukona watu nini, so they don't go to church. I won't force you to go to church. Unajua pia unajua situations zingine honestly kuna trauma yenye mtu anaweza kuwa amepitia, ha believe in church but ana believe na kuomba. Okay, so if you have kids, your kids don't have to go to church? No, they have to go to church. Si wewe kama my person, wewe ndio how believe na church. Okay, so you're in the household pamoja. You have kids. Will you force your kids na nakwambia mbona daddy aendi church? Oh yeah. Yenyewe ni non-negotiable. Because when sema ati sasa ati because he's a believer, na yeye amekwambia mimi churches are lies, but kuna good churches. Yeah. But I believe kabisa mimi churches are lies. I will just pray in the house.
then you have kids. Then I can you strongly believe that kids lazima tuende church, lazima nikitry kuexplainia nikikwambia maybe we can try your church ama we try my church. Kama hiyo iwork, we try another church that kama hautakuwa comfortable na any other church hapo na itakuwa na hiyo ni mtu ambao haendangi church kabisa. Hiyo sasa ndio inakuwa mtu kama huyo hata you can't even get married like kwa church. Ama you can, but that is the last time tenda church. Hapana. Yeye ni non-negotiable. Unless wewe hutaki kwenda na watoto wako, alafu watoto wako waanze kusema mbona dadi aendi church, mbona tuende na dadi. Tuambia nini? True. See, that's So mimi yangu unfaithfulness. Baada nikwambie mimi being that is hapo tu ndio na draw the line. I get kuna situation I don't know, hapana sitaki kuifanya ni kama I can condone. But let me say I don't know, hapo nitakuwa ninaji contradict. If you cheat on me, we are done. But pia ina depend. If imagine you're in like 15 years of marriage. Okay. You're ready to let all that go for like a one-time incident. Okay, let me ask you. Tuseme you have caught your person cheating, but haikwenda beyond text, but they had not gotten sexual, but they were like texting, flirting, what? That I can forgive. That you can forgive. That I can forgive. The sexual one, can you forgive that? The sexual one, it depends. Unajua mtu anaweza kuwa kama ndio anaweza kuwa kikiona mahali hapo sema kumbe tunaweza if it is one specific person I'll have a problem. But if it was a random person and we are easy dating, by the way, we're not talking about dating. We're not talking about dating. We're talking about like marriage. And like I'm in 10 years in marriage. Long-term relationship. Unajua like if it is a random person utanipemeleza sana for like a couple of months or years. I'll just make you pay. Lazima ulipishe. But I think I would consider. It's something I would think about because I'm like, we have kids. So that is negotiable. Kwa dating, but that is not negotiable. Dating sasa. But for marriage, I would but then naweza kaa nifikiria I'm like tumekaa miaka ngapi kwa hii nini? Na is it unajua kama ni one specific person, this not kuna possibility yako kuacha aende umsi. Ama the person amkwambia don't worry about this one, it's just unajua. So I think it is negotiable kwa dating, but kwa marriage it depends. Wacha tu niseme it depends. Honestly, hatuwezi kuwa tuko 30 years kwa marriage, unaniacha uende wapi? Wapi? Hapana. I don't know. So for you it's non-negotiable in a relationship. Yeah, but kwa marriage hapana. Kama ni we are married for 3 years, aiwe hapana. See ati I will condone it, but it's a food for thought. It's something I will think nifikirie. Am I ready to give up like hii yote for a one time? Iko a one time incident tafadhali. Si ati kitu yenye ni repeated cheating. Yes, sasa. I'm out. Yeah. Okay. Understandable. So mimi ya pili ni nini? Violence. For me it's violence. Starting with physical, emotional, verbal. So mtu ambaye maybe when you start dating, it's hard for you to have arguments mkianza kudate. So uwezi sema ati maybe hii ati mlipitia during talking stage ati ulimuuliza are you a violent person? I don't think there's anyone who says that maybe I'm violent ama I'm slightly violent ama I get abusive. No. So hii ni kitu maybe you'll have to get into the relationship, alafu as you go on through life, alafu ukiendelea kumjua, mkianza kupata sasa hizo arguments, ndio utajua what kind of person this is. So when it comes to violence, mimi hata kwanza ikifikiria point ati mimi unanitusi, I don't care how angry you are. Walk out. You insult me, you start calling me names, we are done. You hata no, we're done. Some things you just can't take back. If you people think violence is just physical. Hakuna kitu mbaya kama emotional violence, and mental, whatever. Psychological torture. Because mtu anaweza kwambia you're worthless, nini, wewe hata kwani unafikiria mimi wewe nini, ama unafikiria ati wewe kama si mimi nani atakupenda huko. The mind works in a very funny way. Juu ukiendelea kuambiwa wewe ni useless, wewe ni worthless, you start believing it.
na self esteem yako itaenda very 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 low. Alafu you start unapata ile sasa utaki kuenda because this person has made you think that you're worthless. I'm the only one who can tolerate you. Kwanza especially kama venye tuko tunaongelea like kwa the previous video, ukijipata maybe uko na situation yenyewe uko in marriage na uko na watu wengi, alafu msaya kwambie wewe hata ukienda naye hata kunini ni vile unakaa sasa umezeeka, utaonje kwa by the way kinaenda wapi. Basi unapata most people when you wako in like toxic relationships and marriages, that is what like kwa women that is what they think about, wako like guy niko na watu hiyo already, sasa naye atanitaka nikiwa na watu hii, unajua. Yeah, anyway, so nini nduthi aina gani na hai move. Wow. I hope imeenda. Unakuja tuanze kuongea tena. And also when it comes to violence, maybe that person has not been verbally abusive or emotionally abusive, but ikikam kwa physical abuse, hiyo kitu you start seeing signs that this person might be physically abusive. Because unaweza pata maybe time you're having an argument, alafu mtoto anakuja na kugrab ama na kupush tu hivi. Sisi ni watu wawili wazima, yani hatuwezi kaa tu chini kama. Can you just sit down and talk about it? Are you mad? A person who just pushes you and does, hapo ndo inaanza. Because the next time atakuwekelea coffee. Hiyo. The next time atakuwekelea coffee. It's just like, please do not ignore the signs. And when it comes to, this is one of the things that's see negotiable like at all. It's not just about us. Anyone, you should not be able kuchapwa. Yeah, whether you're male or female, pia, because women can be abusive too. Yeah, kwanza hii story ya nani? Sparrow something, this person were Pirates of the Caribbean. Do you know when it take time for him like to come out, because alikuwa anaona, I'm sure alikuwa anaona sasa naye hata ni believe. Alafu tena hii notion ya mwanamume mzima unapigwa na mwanamke. Man, toxic masculinity. Unajua hiyo kitu tunaenda kwa mabeshti zako. Unaambia aje? So guys, hata ukiona dema na kurushanisha, please get out. So mimi yangu next ni pride. There's just something about pride that pisses me off. Yani, unajua kuna ile kiburi, mmekosana na mtu. Alafu unajua kwa talking stage, unaweza ona to red handkerchiefs mahali. To red handkerchiefs. Alafu semange, yani unakosana na mtu anakumanipulate, juu ya hezi sema pole. Yani kiburi yake iko huko juu, haizi sema pole. Ama vitu zingine, some small things. Maybe uko in a situation yenye, I am like maybe heavily pregnant. You have to help me in one or another. Nabeba mtoto wako, siwezi jisaidia, alafu like, siwezi beba handbag ya dem. But then kuna kiburi ingine, it is so annoying, yenye uko like, please shusha. Kuna viburi. Some have like a lot different types of viburi in one person. Alafu unajua mtu mwenye ako na pride, you can't reason with that person. You cannot. You can't reason with. Ata find a way to spin. Uenda hapo wewe ndio una apologize. Na ndio umeuleta, by the way babe umenifanyia hivi na hivi. Kuzungushe mpaka. Most people who have pride are very manipulative. So true. Me pride for me it's a non-negotiable. Kama kuna vitu zingine mtu anakuambia ati mimi ni gangster, mimi ni mwanaume, siwezi fanya uko like shisha gangster points, toxic masculinity. Men like you are doing that. Wewe ni nani usifanye? Unajua kuna vitu zingine zenye tunaelewa, yes maybe, but hapana, mimi pride no. Because pride you can't have any kind of discussion with anybody who has pride. Wewe ndio utakuanga kila time you are the he's the victim na wewe ndio the bad guy. So pride for me is a no. Yeah. So for me, my next one is ambition. Ambition. You must have ambition. Because me personally, I'm a very ambitious person. So, kukuwa na mtu, wewe uko like very ambitious, you're a go-getter, unataka hii. Alafu you try ati you just settle with a person who is just comfortable. A person who is just comfortable with, maybe amepata job, ako hiyo, amepata nyumba yake, anaweza afford to rent,
na occasional outings in na ako comfortable, ako sawa. No, because at the end of the day wewe utakuwa na feel ni kama you're trying to pull this person, na yeye atakuwa na feel kwani ni nini, what else do you need? Ama maybe wewe ambition yako ni maybe to have this kind of car, have this kind of house, ni nini? Yeye anakuuliza gari kubwa ni nini? Si gari ni gari. Bora mmemove mpaka hiyo. Anakuambia sisi ati tukikufa tunaacha hizo vitu zote hapa. Wacha niziachange. Si ni zangu. Wacha niziachange. So you find yourself being a dreamer, being somebody who wants to go places and achieve hizi vitu zote, alafu you're choosing a settler, somebody who is very comfortable. That can never work. So for me, once I realized that maybe by the time you're talking, unajua kuna ile when you're talking, mtu atakwambia maybe this is my goal, this is my need, but they're doing nothing about it. So ile time ukianza kurelate na mtu vizuri, unaona realize but the mtu ako tu sawa, ako tu comfortable. Ni ile kuongea tu, but they never do anything. So if I realize you're not as ambitious as I am, ama wewe si mtu ambao tunaweza saidiana, because kama mimi I'm very driven, I'm very ambitious, alafu kuna zile days wewe unafika burnout, unaona? So the days where I'm like I don't feel like doing this, alafu wewe ni mtu uko comfortable, hata kuna mtu atakupatia nini, atakwambia babe stress ni nini, wewe tukae yolo tukae, mbona unajistress sana, hii maisha, life is short, don't stress yourself. Unaanza pia wewe kusettle, unaanza kukua laid back, nobody's going to push you. But sometimes you need, if you're a very ambitious person, you also need a person who is either at the same level ama hata amekupita kidogo, so that you're always challenging each other, so that you're always pushing each other. So me personally, ambition hiyo ni non-negotiable. If you're not as ambitious as I am, if you're not a person naona tunaweza challengeana, tusaidiane, tupushiane, go. I think my next one would go kidogo na yako, a problem solver. And unajua at first nilikuwa naongea na best yangu, tulikuwa like I was asking her, nilikuwa namuuliza kuhusu hii topic, akaniambia at first sikuwa naona point yake, but then I was like, but hata mimi juu, hebu imagine you with somebody who is not a problem solver, unakuja kumwambia aki babe nimefutwa job, baby za juu, so utadu lakini usijali, usija. You know, like my friend told me the exact same thing, ati the person alimwambia tu usijali, unajua try kusaidia na unajua mimi at first nilikuwa namuuliza ati maybe alikuwa anataka kukonsole, akaniambia sometimes you don't, sometimes most of the time you don't need that. Juu nikikuja kwako, in as much as nataka your comfort, nataka kujua the next step. That is why nimekuja nikakwambia kuko hivi na hivi na hivi na hivi, you're supposed to tell me sawa babe, mimi nakufeel kuko hivi, but what is the next step? Juu okay, nime lose job alafu so you think maybe for now maybe this is what you can do this. So imagine you're with somebody who is not a problem solver. Mkipatanga na shida itakuanga tu ni wewe tu, sasa utadu. So yeah, problem solver. So mimi yangu ni nini? Mine yangu ni timelines. So timelines, I'm talking about general stuff. Good. Peter. Okay, yeah, yangu ni timelines. So what I mean by timelines ni in a range from a number of things, yeah. So mimi personally I have my own timeline. When I'm looking to get married, when I'm looking to start a family, when I'm looking to, do different things, yeah. So kama timeline yako haiambatani na timeline yangu, hiyo hakuna venye true haiwezi enda mahali. Juu itafeel kama huyo mtu mwingine anaharakishwa. Sio. Yeah. So kama tuseme yangu ndo hata inaka ahead kushinda yako, itafeel sasa mimi ndo nakuharakisha, ama I'll have to wait for you. Na by the time yanafika hiyo level, utakuwa another different level. Ama itabidi sasa ustagnate ungoje. And that's by the time una stagnate, na develop, alafu ndo unapata unapata ngile situation where ati a lady amekaa mahali situation yake aje develop in any way, ame stagnate mpaka the guy ame make moves nini, alafu anamwacha ndo aende atafute mtu level yake. Sasa these people will wake up to embarrass you. Yani mimi nimekungoja nikisemanga that is why you should not wait for somebody. Find somebody on your same timeline, na kama ni move in the same pace. Unaona? Na tuseme tupate mtu mwenye seti utake mtu mwenye asha make it in life. Anaweza kuwa haja make it in life, but nyi wote mko na the same end goal, na mko at the same point. Tuseme kama mimi nataka within 5 years nikuwa nimeanzisha familia. Pia mimi si exactly 5 years, but your range. So how do we get there together? Unaona? So kitu kama hiyo. Because I remember
ilikuwa last year. I remember this friend of mine from shule. So this guy alikuwa he was ready for marriage. Yeye alikuwa 30, he was ready for marriage. Na hiyo ilikuwa last year. It was last year around what time? Ilikuwa hapo around August, because nakumbuka hiyo time nilikuwa nimepata corona. Ilikuwa hapo around August. So this guy was telling me by this year anafaa kuwa marry. Because yeye ashapata, like ashajiestablish, akona a good job, akona like yeye amejiestablish, kitu amebakisha ni kuoa. Unaona? Mimi bado sijapata job. Wewe kama mchumba unasema aje? Aoe anafanya nini? Then mimi nikaona mimi bado, because I would want to have like at least something going on. Because mimi nilijua hiyo time nilikuwa tu internship. Hiyo internship ilikuwa ishe December. So by December nitakuwa tena jobless. Sitaki kuenda tena niolewe na sio hata I have nothing going on. Alafu tuende hapo tuenda kwa housewife. Ama niende nikuwe a wife, but then tayari anataka kuoa, aanzishe tena familia immediately. Unaona? Mimi bado sijaanzisha. Utakuwa na time yako. So it means I would have to stagnate ama to stagnate hapo for a while, trying to figure out this family thing, married life nini before sasa nianze kufigure out sasa mingi tunataka kufanya. Na hii itakuwa imetake a period of time. Because kuraise a family si kitu rahisi. Like that's a whole job. That's a whole job. So nikaona hiyo timeline yake, okay, see, I don't want to get married. I do, but timeline yake inakaa imeharakishwa sana. Mimi I was not there yet. I didn't feel like I was there yet. Mimi niona like maybe in the next few years ndo nitakuwa ready. Na yeye alikuwa ni like by this year tutakuwa tumeoana, tutakuwa tusha settle down. I was like so that was the non-negotiable for me. Nikaona haina haja basi ati like tudanganyane hapa. Yes, you are a good man. Yes, maybe you are the kind of person I would want. You're well established nini, but hiyo ina feel imeharakishwa sana, and it wouldn't be right ni end up to hapo just because that I don't want to miss out on something. Alafu napata nimeji so timelines lazima ziambatane. Wacha tuende lazima siambatane. So mimi my non-negotiable is that kama timeline zetu haziambatani, if we're not working under the same timeline, we're not working towards the same goal in the same amount of time, it won't work out. Because I don't want to feel like I'm pushing you, and I don't feel like I have to stagnate to wait for you to get ready. So we have to just be on the same nini. That is all. So if you have any more additional non-negotiables for you, make sure you leave them in the comment section below. Let's just keep the conversation going. Also DM us, utueleze maybe kama you have gone through some of these non-negotiables and you try to negotiate. Na ikawak. Either ikawak ama ika backfire. So tell us your experiences, because maybe some of them, maybe you tried to negotiate and ika work. Ama some you tried to negotiate but it was not something you should have negotiated, ika backfire. So just tell us your experiences so that we keep planning together. Yes, and subscribe if you've gotten to the end. Tuliwaambia tukianza. So if you've gotten to the end of this video, you obviously like the content, you've listened to this far. And please tell people to come back. Watch my video. When you're not watching content yet, please tell people. Leave a like, share, subscribe, and yes, we'll see you in the next video. Bye-bye.